ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அருண் மொபைல் சர்வீஸ் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் அருண். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாம்சங் M31. இந்த மாடலில் கஸ்டமர் என்கிட்ட கொடுக்க கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா சாம்சங் M31ங்கிற லோகோவிலே நிற்கிது, அதுக்கு மேலே உள்ளே போக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது எப்படி அவங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியாது இப்போது, அதனால் சிம் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சிம் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியல. பேக் டோர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டிப்பை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஆல்ரெடி இங்கேயும் வேலைக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரூஸ்லாம் நிறைய மிஷினில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஷீல்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண முடியாத காரணத்தினால பேட்டரி கனெக்டர் மட்டும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மெயின் போர்ட்லேருந்து சப் போர்டு போகிற ஸ்டிப்பை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆன் ஆஃப் ஸ்டிப்பை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். நெட்வொர்க் கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இப்போ மெயின் போர்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி எங்கேயும் வேலைக்கு கொடுத்துருக்காங்க, CPU கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு. கேமரா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்களா பார்க்கலாம். I suggest just
know I suggest. ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, டபுள் டக்கர் ஐசியில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து வார்ம் மட்டும் பண்ணி விட்ருக்கோம். ரேம் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஹீட்டாக இருக்குது, ஹீட்டு கொஞ்சம் குறையட்டும். கொஞ்சம் கூல் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து கூலிங் ஃபேன் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, வந்து நம்ம வந்து போர்டை வந்து கூல் பண்ணியாச்சு. நான் எதுவுமே க்ளீன் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். கேமரா எல்லாமே மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி போர்டை மட்டும் வச்சு வந்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். லைட்டாக பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணது வந்து லைட்டாக இருக்குது, அதை லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஐபி வச்சு. ஓகே, நம்ம மொபைலை வந்து முதல்ல ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் மட்டும் போட்டு இண்டிகேஷன் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா லோகோவில் நிற்கிதா எப்படிங்கிறது. இதுக்கு மேலே க்ரீன் கலரில் ரவுண்டாக வரணும். வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். வெயிட் பண்ணலாம். சார்ஜ் சுத்தமாக ட்ரைன் ஆகிருக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து லோடிங் சார்ஜ் காமிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 1% சார்ஜ் ஏறினதுக்கப்புறம் வந்து மொபைல் வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதே மாதிரி லோகோவில் நிற்கிதா இல்லைனா வந்து உள்ளே போதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்.
சார்ஜ் ஏறட்டும், நம்ம வந்து மொபைல் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போகாமல் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு. இப்போ வந்து சாம்சங்கில் உள்ளே போகுது. ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து மொபைல் ஆன் ஆகி உள்ளே வந்துருச்சு. ஆனால் இது வந்து நம்ம மொபைலை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்காக பண்ண ரூல்ஸ் இது வந்து பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இல்லை, டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான். நம்ம பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து CPU RAM ரெண்டுமே வந்து எடுத்து ரீபால் பண்ணி ரீஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் வந்து அது பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனாக இருக்கும். இது வந்து கஸ்டமர் வந்து டேட்டா பேக்கப் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா நான் டைம் கேட்டிருந்தேன், CPU அண்டு RAM ரீபால் பண்ணுறதுக்கு 1 day டைம் கேட்டிருந்தேன். எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அதான் இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.